హెల్త్ సిటీలోని అపోలో హాస్పిటల్ నందు డాక్టర్ రవిచంద్ర వి పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ కాలుకు సంబంధించిన ఒక అరుదైన శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. రాయగడకు చెందిన 23 సంవత్సరాల రోగి ఫిటులర్ హెమిమోలియల్ వ్యాధితో హాస్పిటల్కి వచ్చారు. అతనిని పరీక్షించిన డాక్టర్ రవిచంద్రని అతని కుడికాలుకు ఫిబులర్ హెమిమోలియన్ వ్యాధి ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు. ఈ అరుదైన వ్యాధి 40,000 పుట్టుకలలో ఒకరికి సంభవిస్తుందని చెప్పారు. ఈ పరిస్థితి వలన రోగి కుడికాలు కొంచెం పొట్టిగా ఉంది. ఈ ప్రభావితమైన కుడికాలు ఎడమకాలు కంటే 25 సెంటీమీటర్లు పొట్టిగా ఉంది. దీని వలన అతనికి నడవడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. పెరిగే ఎముకలు ఇన్ఫెక్షన్ ప్రభావం, ఎముకల నష్టం వలన పగుళ్ళు మరియు పుట్టుక లోపాలు కారణంగా కాలు పొడవులో వ్యత్యాసాలు రావచ్చని పేర్కొన్నారు. అపోలో హాస్పిటల్ నందు అసమానమైన అవయవాల పొడవు కొరకు కాలు పొడవు పెంచడం తరచుగా నిర్వహిస్తుంటారు. కానీ ఈ కేసు చాలా అరుదైనది. ఎందుకంటే లింక్ను 3 ధమనులు పోషిస్తుంటాయి. కానీ ఈ కేసులో ఒక్క ధమని మాత్రమే ఆధారంగా ఉంది. దీనినే పెరోనియామ్నాగా పిలుస్తారు. అత్యంత అరుదైన ప్రత్యేకమైన కేసు. ఈ శస్త్రచికిత్స నిర్వహించు సౌలభ్యత కోసం రోగికి అనేక రకాల పరీక్షలు నిర్వహించారు. అవయవానికి రక్త ప్రసరణ ఒక సింగిల్ ధమని పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇలాంటి స్థితిలో చికిత్స చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరం. ఈ కేసును సవాలుగా తీసుకున్న డాక్టర్ రవిచంద్ర గారు వాస్కులర్ సర్జన్, ఎనస్థీసియా మరియు క్రిటికల్ కేర్ బృందం వారి సహకారంతో సురక్షితమైన ప్రణాళికను రూపొందించింది. ఈ అరుదైన శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. రోగి చక్కగా కోలుకున్నారు మరియు అవయవం పొడవు పెరుగుటకు వినియోగించిన ఉపకరణం కాలు సరైన పొడవుకు పెరిగిన తర్వాత తొలగించడమైంది. సాధారణంగా కాలు పొడవులు సమానంగా లేనప్పుడు మాత్రమే ఈ రకమైన శస్త్రచికిత్సలను నిర్వహిస్తారు. ఇప్పుడు రోగి చికిత్స సంపూర్ణంగా పూర్తి చేసుకుని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా హాయిగా నడవగలుగుతున్నారు. అపోలో హెల్త్ సిటీ వద్ద నిపుణులైన ఆర్థోపెడిక్ బృందం డాక్టర్ రవిచంద్ర వి, డాక్టర్ నవీన్ పల్లా మరియు డాక్టర్ అబ్దుల్ ఖాన్ సమిష్టిగా ఇటువంటి అరుదైన ప్రధానంగా అవయవాల పెంపుదల, సరిచేయుట, సంక్లిష్టమైన కీళ్ల మార్పిడి వంటి చికిత్సలు విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. దాంతోపాటు 3 రత్నాల బదులు ఒక రత్నాలను మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఒక మనిషికి ఒక 100 గ్రాములు ఒక లెక్కకి అవసరం అనుకుంటే ఆహారము, ఇతనికి 30 గ్రాములు మాత్రమే వెళ్ళేది. దానివల్ల ఎంత కష్టమో ఒక సర్జరీ చేయాలంటే, దట్ టు బి కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీ లైక్ దిస్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. దానికి చాలా ఎక్స్పర్టీస్, స్కిల్స్ ఉండాలి, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. అలాంటిది ఈ హాస్పిటల్ చేయగలిగారు అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎంత నిపుణులో మా ఆర్థోపెడిక్ టీమ్. సర్ప్రైజింగ్లీ మీకు ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఇది చెప్పాలి. ఆర్థోపెడిక్స్ మేము ఎప్పుడు చాలా వెనుకున్నాం అనుకునే వాళ్ళం, కానీ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్. We are here at Apollo Visakhapatnam and we'll have a discussion with Dr. Ravi about a rare surgery which has been performed in this hospital. Sir, can you please say something about this surgery to our viewers? అపోలో హాస్పిటల్లో డిసెంబర్ 23వ తారీఖుని ఒక అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేయడం జరిగింది. మా వద్దకు ఒక 23 ఏళ్ల సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, ఆయన యొక్క కుడికాలు పొట్టిగా ఉండడంతో ఆయనకి నడకలో ఇబ్బంది కలగడం వంటి ఇబ్బందులతో మా దగ్గరికి వచ్చారు. ఆయన్ని మేము పూర్తిగా తనిఖీ చేసి కాలు పొడుగు చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాం. కానీ సర్జరీ ముందు చేస్తున్న ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో తేలింది ఏంటంటే, మామూలుగా అందరికీ 3 రక్తనాళాలు ఉంటే ఆయనకి 1 రక్తనాళం ఉండడం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు సర్జరీ అప్పుడు ఎదుర్కొంటామని మాకు అర్థమైంది. ఇలాగ క్రిటికల్ వెజల్ ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల వాస్కులర్ సర్జన్ సాయంతో ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించగలిగాము. ఆపరేషన్ అయ్యేప్పటికీ 5 నెలలు అవుతుంది. పేషెంట్కి మేము 2.5 సెంటీమీటర్ల కాలు పొడుగు చేయగలిగాం. కాలు పొడుగు చేయడం అనే ఆపరేషన్ మేము చాలా రెగ్యులర్గా చేస్తున్నా, ఈయనకి ఒకే రక్తనాళం ఉండడం వల్ల ఇది కొంచెం ఛాలెంజింగ్ సర్జరీ అయింది. బట్ సక్సెస్ఫుల్గా పేషెంట్కి ఆపరేషన్ తోటి మా వద్ద ఉన్న మిగిలిన స్పెషాలిటీస్ సాయంతో సర్జరీ సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగాం. So sir,
a patient like Nihal, how was he? Like, this is the first time the surgery has been performed. Was he confused? Was he of low confidence about this? This patient is very special. I think the 70% of success would definitely be attributed to Nihal's attitude. From day one, he never showed any kind of fear or any pessimism. All throughout the procedure, he was very optimistic, and he gave us a lot of courage to go ahead for the surgery. Even now, a lot of patients after complex surgeries like this, they are not willing forwards to come forward that they have undergone. But Nihal is quite an exception. I asked him if we can share details about him. He said he is more than happy to come out for a press conference. It's a voluntary thing that he has did, so special thanks to Nihal for all his support. Sir, another question which I have, is there any side effects of this surgery? If not performed properly, definitely there is a risk of losing his limb. So, sir, in a city like Vizag, how affordable is this surgery for the middle class people? So, how costly is it to use special shoes throughout your life? If you calculate it, I think this would work out much cheaper than that. So, we are here with Nihal Semwal, upon which this surgery has been performed. We'll get to know about his experience. So, sir, how was your experience in this surgery? Did you feel safe? How confident were you? See, I was totally confident before this surgery. I wanted to go through this surgery because to correct that deformity. If I didn't corrected it, there might be a problem raised in future, that was of bending of spinal bone. So if I corrected this deformity, I wouldn't face that in future. So I have to get it done either now or else before 30, because before 30 we have a good bone formation in our body, and after 30 it is very slow. So as I found the time of now, it was the lockdown time, and we didn't went to the office. So I thought we are working from home, so we can work. If I get operated, I would take some leaves, amount of leaves, how much it is needed. First week when I got operated, that time I took the leave, and as I said, the pain will be there, little bit pain will be there, because you are getting something done in your body. Okay, so there were 6 rods inserted in my leg. These were the rods which were inserted, down 3 and upper 3. The middle one is the instrument which I rotated and made the gap. You can see here the bone was cutted over here, and this bone was cutted over here. I need to rotate it. This was fixed, and it is a car mechanism. This is the front wheel, this is the back wheel. Back wheel is fixed, front wheel gives you direction. So when I rotated it, this came down 0.25 mm. This gap increased. In the middle you can see a cloudy formation. This is the new bone forming. Okay, the process was this cloudy formation which you are seeing here, it can be only extended to 1 millimeter a day. If you extend it more, this connection would be lost, and then you can't again you have to keep it low. So then 1 millimeter, right? 1 millimeter a day, 1 millimeter a day. It took me 25 days to extend 25 millimeter. After 1 centimeter, I got pain because of the nerve and muscle extension that was going through my body. Night time I used to watch movies and the series. I took a leave for 1 week, from 1 centimeter to 1.9 centimeter. I took that leave. After that, the total correction was done 2.2 centimeter. Doctor told me to go for 2.5 because after extension, when the body will recover, this bones can come back. Yeah. So I have done it for 2.5 centimeter. Now the gap is 2.2, exact what I wanted, and bone has been formed, and that's it. That was the process of how I went through this surgery. It took me 5 months. December 21 was the date when the surgery was done. 23rd I got discharged from hospital.
2 weeks of physiotherapy and all exercises. Continued those exercises till 2 months. I was able to walk and climb stairs and everything in mid of Feb. In the mid of Feb, I have like I go to the terrace like to have tea and coffee was totally like restricted for me, and I follow the diet given by the given by doctors and all dietitians. That's it. And this. How long did it take for this whole surgery to happen, including the stay? Yeah. Including, see, the surgery was the unit cost which was fixed in my body. It was 30,000, and doctor fees was operation fees were including for 2 hours. That operation went for 2 hours, so that was 30,000. And to stay and everything, all the glucose or painkillers and everything, whatever it was injected in me, all the cost total, it cost me 1,21,000 something rupees. So you can say you can complete it from 1 to 1.5 lakh of cost. You can complete this surgery very well. So that was Nihal being very humble and sharing all his information. Thank you.